Hai semua, so hari ini kita akan buat discussion tentang pre-lab bagi eksperimen yang ketiga iaitu reactions of alcohol. So untuk this experiment, the learning outcomes ataupun the objective of the experiment is to classify the alcohols and also study the chemical properties of the alcohol. So kita tengok satu-satu. Tolong tengok you punya pre-lab so you boleh semak jawapan. So, soalan yang pertama, what is the functional group of the alcohol? So, functional group of the alcohol adalah hydroxyl group. Jangan tulis OH sahaja ya. So, make sure you tahu. Kalau soalan minta apakah functional group alcohol, bagi nama functional group tersebut, which is hydroxyl group. So, next, classify the alcohol below as primary, secondary or tertiary alcohol. Okay. So, kalau kita nak tahu primary, secondary or tertiary alcohol, the first thing kita kena tahu dulu kita punya types of carbon ataupun class of carbon. Okay, so let's see here now. Katakanlah the general structure untuk primary alcohol adalah R, C, OH, H, H. So, this one adalah primary alcohol. Macam mana I tahu this semua adalah primary alcohol? What I do is, I tengok pada carbon yang pegang OH group. It means, this carbon, kita betul balik. Carbon ini adalah carbon that bearing the OH group ataupun carbon that bearing the hydroxyl group. So this carbon akan menentukan class of alcohol. As you can see here, this carbon, apakah class of this carbon? Okay. So class of this carbon apa? Kita ada primary carbon, secondary carbon dan juga tertiary carbon. As you can see here, this carbon attached hanya kepada satu sahaja alkyl group. So, when this carbon only attached pada satu sahaja alkyl group, then this carbon is primary carbon. Okay. So, OH group attached pada this primary carbon. When OH group attached pada this primary carbon, then the class of alcohol is primary alcohol. Okay. OH group attached to primary C. Hence, class of alcohol is primary alcohol. So, if you want to know the class of alcohol, okay, make sure you know the class of the carbon where the OH group attached. If the OH group attached to the secondary carbon, then it will be secondary alcohol. If the OH group attached to the tertiary carbon, then it will be tertiary alcohol. Okay. So, kita tengok contoh yang pertama yang dia bagi pada you. As you can see here, if we draw back the structure, okay, CH3, 3C, CH2, CHOH, CH3, and then kita ada CH3, 3 tu kurungan kan, so maksudnya di attach pada DC. So DC, okay, that C pegang 3 CH3 group. So kita draw kat sini. So that C pegang 3 CH3, 3, so dia pegang 1 biji CH3, another CH3, then another CH3. After that, kita continue dengan CH2, then kita ada C attach kepada H, and then dia punya side chainnya adalah OH dekat situ. Then continue dengan CH, 3 dia attach dengan CH3. So, fokus kita adalah pada this carbon. Okay, carbon yang pegang OH group ataupun hydroxyl group. So, you kena determine this carbon
is primary carbon, secondary carbon ataupun tertiary carbon. To do that, you kena tengoklah berapa alkyl group yang attach kepada that carbon. Okay, so ini satu alkyl group. Okay, and then mana alkyl group lagi? Ni overall ini. Overall ini adalah second alkyl group yang attach kepada that carbon. Alkyl group bukan je bermaksud CH3 saja ya. Alkyl group can be CH2CH3, CH2CH2CH3 ataupun bentuk bulky macam ni. Itu adalah boleh jadi alkyl group. So ada dua alkyl group attached to that carbon. So that carbon adalah secondary carbon. So OH attached to secondary carbon. Then the class of alcohol is secondary alcohol. So betul lah kat situ class of alcoholnya adalah secondary alcohol. Alright. So bila you tak nampak compound tersebut dalam bentuk condensed, expandkan that structure. Bila you expandkan that structure, then baru you nampak okay, berapa alkyl group attach kepada you punya wanted carbon yang pegang OH tu. Alright. So yang second tu adalah primary, yang third tu adalah tertiary alcohol. Okay. So yang primary tu senang saja kan, kita boleh nampak kan. Okay, nak kena tunjuk juga ke? So I tunjuklah untuk yang primary tu juga ya. Kita buat sekali lah, yang kesian pula untuk you kan. So we draw back the structure in bentuk condensed. So I ada CH3, then I ada CH3, and then H, and then I ada CH, another H, then CH, then I ada OH dekat sini. Okay, so this carbon yang paling important, carbon yang pegang OH group. So I want to know this carbon primary or secondary. So what I do is I cari R group dia. Mana R group dia yang directly attached kepada this carbon? So R group yang directly attached ni, this one, the bulky thing. Okay, so ada satu saja R group yang attached. Okay, so that's why this carbon adalah primary carbon. So primary carbon, OH group attached to primary C, then class of alcohol is primary alcohol. Alright. So kita tengok contoh yang tertiary pula. So let's see untuk contoh yang tertiary. Kita draw back the structure. So we have C attached kepada kurungan CH3, then another CH3, then that C also attached kepada OH, then attached kepada CH2, dan CH3. So let's see this C yang kita nak tengok the main. Okay, mari kita circle up the R group. So kita circle up the R group. So 1 R group, 2 R group, and then 3 R group. So it's mean that this carbon is tertiary carbon. So class of alcohol, OH group attached with tertiary carbon, then class of alcohol is tertiary alcohol. Alright, simple saja kan? Mudah saja. Tak susah pun. So next, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah what is Lucas reagent? So, Lucas reagent adalah campuran antara concentrated HCl. Campuran antara concentrated HCl, kejap sorry. So, Lucas reagent adalah campuran concentrated HCl with zinc chloride solution. So, Lucas reagent dibuat daripada concentrated HCl dan juga zinc chloride solution. So, kalau kita tengok, ada dua test okay, untuk detect ataupun untuk classify the alcohol. Test yang pertama adalah Lucas test yang menggunakan Lucas reagent. Test yang kedua adalah oxidation
reaction yang menggunakan oxidizing agent KMnO4. So ada dua jenis test untuk kita classify the alcohol. One is Lucas test, the other one is oxidation reaction. Okay. So next, kita tengok state the observation of the Lucas test for the class of alcohol below. So untuk primary alcohol solution does not turn cloudy. Okay, even after 10 minutes heating, even after 10 minutes heating. Okay, walaupun selepas dimasukkan dalam water bath selama 10 minit and then you keep waiting, tapi that primary alcohol wouldn't turn cloudy. Okay, dia tak akan turn cloudy. So that solution does not turn cloudy even after 10 minutes heating. So untuk secondary alcohol selalunya dalam range 5 to 10 minutes usually. Okay, so cloudy solution form within 10 minutes ataupun solution turns cloudy within 5 to 10. Selalunya dia dalam range 5 ke 10 minit. So bergantunglah kepada eksperimen yang you buat. Sometimes you dapat 8 minit, kadang-kadang 9 minit, kadang-kadang 10 minit. Okay, you tengoklah bila you buat eksperimen you dapat berapa minutes. Alright, untuk Lucas test, timing is very important. Once you put the Lucas reagent, you have to start the time. Okay, dia tak boleh lagging you kena betul-betul tengok timing dia berapa. Untuk tertiary alcohol, solution turns cloudy immediately. Tertiary alcohol, you put sahaja drops of Lucas, zap, dia terus tukar dapat cloudy. So it's very immediately. So berdasarkan this observation, so kita tahulah bahawa kalau tertiary, cloudy solution will form immediately. Kalau secondary, selalunya dalam range 5 to 10 minutes the cloudy solution will form. Kalau primary, tak ada cloudy solution form even after 10 minutes heating. So based on this observation, you kena buat deduction the class of alcohol. So class of alcohol ini kita buat deducing. Okay, kita deduce lah. Okay, deduce the class of alcohol based on the observation. Once you get the observation, apa deduction yang you dapat? Apa deduction yang you boleh lakukan? Contohnya bila I buat eksperimen, I dapat cloudy solution form within 8 minutes. So my deduction must be that alcohol might be secondary alcohol. Like that lah. Okay, kalau kita melibatkan deduction. So next, terusnya kita pergi yang ke bawah. Predict the observation for the oxidation using acidified KMnO4 for the alcohol below. You kena ingat, oxidizing agent yang you guna tu purple color KMnO4 saja. Tapi you perasan tak, you put some acid. Okay, so in order to make the reaction proceed, you kena gunakan acidified potassium permanganate. That's why kita put a little bit of H2SO4. Okay, untuk CH3, CH2 ni mana this one is secondary Okay, untuk secondary alcohol, purple color of potassium manganate solution will become colorless. Untuk primary alcohol, purple color of potassium manganate solution will become colorless. Dan untuk tertiary alcohol, purple color of potassium manganate solution remain unchanged. Tertiary alcohol cannot undergo oxidation reaction. So remember tertiary alcohol cannot undergoes oxidation reaction. Okay, apa reason dia? Why? So reason dia, the carbon bearing the OH group does not have hydrogen atom attached to it. Maksudnya, karbon yang pegang OH group tu tak ada hydrogen atom attached kepada dia. You kena faham, kalau you nak buat oxidation, mesti ada at least one hydrogen atom attached kepada karbon yang pegang OH group. So, tapi dalam tertiary alkohol, kalau kita tengok, dia ada R group, R group, R group dan OH. Tak ada langsung hydrogen yang attached pada this carbon. Yang ada semuanya adalah R
R group sahaja. That's why tertiary alcohol cannot undergo oxidation reaction. Kalau kita tengok you punya eksperimen untuk primary dan secondary, okay, the color of the purple color of chemonophore tu become colorless kan, and then you nampak brown precipitate a little bit form. Okay, ikut teori. Kalau kita belajar ikut teori, brown precipitate tu tak terbentuk pun, tapi bila kita buat eksperimen, dia brown precipitate tu terhasil. So it's okay for you to write the brown precipitate form also lah, selain daripada potassium permanganate chemonophore tu become colorless. So describe the smell of the product from the esterification. So daripada esterification, as you can see, you akan dapat pleasant smell ataupun sweet smell. Selalunya ester ni bau dia fruity ya, dia bau manis-manis. Okay. So experiment 3, the data analysis, selalunya ini bahagian discussion lah. Kita minta you tulis chemical equation. Okay. Untuk alkohol, this one I rasa tadi kita buat apa? Secondary alcohol kan? Okay. So untuk this secondary alcohol, bila kita nak buat Lucas test, okay, macam mana kita nak tulis chemical equation bagi Lucas test? Nak tulis chemical equation bagi Lucas test, as you can see here. You letakkan you punya secondary alcohol di sini. Okay. And then you letakkan arrow. Atas arrow tu you must write you punya Lucas reagent, which is concentrated HCl, zinc chloride. Okay. Atas you punya arrow. Sometimes ada orang tulis CH3, 3C, CH2, CH, OH, CH3. Sorry, I buat arrow macam ni because I tak cukup orang. Kejap. Okay. Apa I buat ni? Sekejap. Ada orang buat plus concentrated HCl, and then atas arrow ni dia tulis ZnCl2. Okay. You tak payah buat macam ni. You buat macam ni pun boleh. Okay. Concentrated HCl, zinc chloride. So you dapat lah dia punya produk. You akan hasilkan chloroalkane. Okay, you akan hasilkan chloroalkane. As you can see here, the product is here. Allah, bergerak. Okay, so itu produk dia dekat situ.